Bhagavad Gita, chapter 8, text number 18. भगवद्गीता 8வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Narachaiva Narottamam. Narachaiva Narottamam. Devim Saraswati Vyasa. Devim Saraswati Vyasa. Tato Jayamudire. Tato Jayamudire. இன்று நாம் பகவத்கீதையின் 8வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்க போகிறோம். அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பரத்தை அடைதல். अव्यक्ताद्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्यक्तय सर्वाः
प्रभवन्त्यरागमे व्याप्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्ये सम्यक्ते अव्यक्ताव्यक्त्य सर्वाः प्रभवन्त्यरागमे राष्ट्रागमे प्रवीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके Avyakta from the unmanifest. Vyakta, living entities. Sarva, all. Prabhavanti, become manifest. Aha agane, at the beginning of the day. Ratri, agame, all the fall of night. At the fall of night. at the fall of Pralayante, are annihilated. Tatra, into that. Eva, certainly. Vyakta, the unmanifest. Samjanake, which is called. At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest and from the unmanifest state, and thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். So, Prabhupada didn't give any purport on this sloka. It's a very difficult sloka to explain. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சில பிரபுபாதர் பொருளுரை ஏதும் கொடுக்கவில்லை. அத்துடன் இது விளங்கப்படுத்த சற்று கடினமான ஸ்லோகம். Because in such this kind of situation, we go for the next or we take the suggestions from the previous verses. இவ்வாறான சூழ்நிலைகளில் அடுத்த அல்லது அதற்கு முன் உள்ள ஸ்லோகத்தில் உள்ள பொருளுரைகளில் இருந்து பெறுவோம். But some of these this Prabhupada translation, purport and Bhagavad Gita, each shlokas are so important that we can discuss on one shloka for days after days, week after week, still not enough. பிரபுபாதரின் பகவத்கீதை மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை மிகவும் அற்புதமானது. நாள் கணக்கில் அதை பற்றி நாங்கள் கலந்துரையாடலாம். So, on the 18th chapter mainly here, 8th chapter mainly it is saying here, at the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and thereafter when the night falls, they are merged into the unmanifest again. So it is mainly saying here that when Brahma's day comes, we all come to be active, and then end of his day also, then like how the human beings, when it is in the morning, we all wake up, and when it is night, we all go to sleep. So like that, because Brahma is the creator, he also have that 100 years he lives, and there is the day and night for him also it is there. So when that situation is there, we also have the same for us. Same way, for us is a shorter period of life. For Brahma it is like many kalpas together, many yugas. So last day when this last verse on the chapter 8, text number 17, Yogendra Krishna Prabhu, he explained you last week that all the yugas, how many years and all that. So thereafter we are going to continue this week from different one. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்படுவது பிரம்மரின் நாளில் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவராசிகளும் இயக்க நிலைக்கு வருகின்றனர். இரவு ஆரம்பிக்கும் போது இயக்கம் இல்லாத நிலைக்குள் செல்கின்றனர். நாம் காலையில் எழுவது சூரியன் வரும்போது பகல் ஆகும்போது காலையில் நாங்கள் எழுகிறோம். அதே போல் இரவு வரும்போது உறக்க நிலைக்கு செல்கிறோம். அதே போலவே பிரம்மருடைய நாளில் பகல் வேளையில்
இரவு வேளையில் நடக்கிறது. பிரம்மருக்கு அவருடைய வாழ்க்கை காலம் நம்முடன் ஒப்பிடும்போது மிக மிக நீண்டதாகும். நம்மை போலவே அவருக்கும் பகல் இரவுகள் உள்ளன. ஆனால் அவற்றின் காலம் பல பல கல்பங்கள் யுகங்கள் அளவுக்கு நீண்டது. இது பற்றி போன கிழமை யோகேந்திர கிருஷ்ணதாஸ் பிரபு அவர்கள் அது எவ்வளவு வருடங்கள் பூமியின் கணக்குப்படி என்றெல்லாம் விளங்கப்படுத்தினார். அதனுடன் நாங்கள் தொடர்வோம். So mainly we have heard last week all the timings and all everything, but in this sloka because in the 18 chapters with 700 shlokas Bhagavad Gita explains many different things and situations, but main thing what we can understand, one of the thing is this material world is not a place for enjoyment. This is a suffering world. We all need to get out of this world. So that is mainly ultimately everything, end of the everything Krishna says sarva dharman parityaja mamekam saranam praja. He says surrender everything unto me. So that is the ultimate thing. So for that we all must take the preparation. So that is what we are going to discuss on today. போன கிழமை யோகேந்திர பிரபு அவர்கள் எத்தனை வருடங்கள் பூமியின் கணக்குப்படி என்றெல்லாம் விளங்கப்படுத்தினார். அதே போல பகவத்கீதையின் 18 அத்தியாயங்களிலும் பல்வேறு விடயங்கள் கலந்துரையாடப்படுகின்றன. இருந்தாலும் அவற்றிலெல்லாம் நமக்கு சொல்ல வருவது என்னவென்றால், இந்த பௌதிக உலகம் மிகவும் துன்பகரமான இடமாகும். ஆகவே இந்த உலகிலிருந்து நாம் வெளியேற வேண்டும். அதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 18ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ, எல்லா தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாயாக என்று குறிப்பிடுகிறார். எனவே அது பற்றி அதுக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இன்று கலந்துரையாடுவோம். Sorry, please don't take any offense. If anyone is having problem with any children, they are talking, you can go outside and wait and you can listen from there. We have a loudspeaker there. Please make your children little quiet because we are going to discuss here, and also try to avoid your mobile phone music. Please don't take any offense. யாரும் நான் கூற வருவதை ஒரு தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். குழந்தைகள் சத்தம் போடுவார்களாயின் அவர்களை சற்று அமைதிப்படுத்துங்கள். அவ்வாறு முடியாவிட்டால் தயவு செய்து படிக்கு அருகில் இருந்து உபன்யாசத்தை செவிமடுக்கவும். அங்கு ஒளிபெருக்கி இருக்கின்றது. So we are going to try to understand how value this life of ours as a devotee and why we should worship, because here it says like we are all created, but after creation what? So last time we also discussed that you are going from different planetary system to the upper level, and then from there you are given this human form of life, or you are going to even Vaikuntha Loka. Thereafter you must develop yourself. We read in the earlier verses. But from there, if we do not develop, then how can we go to the spiritual world? At that point, if we didn't develop from that planet to the upper, then we come back to this material world again. மனித வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் ஒரு பக்தர்களாக புரிந்து கொள்ள போகிறோம். போன முறை நாம் கலந்துரையாடினோம். மனித உடலை அடைந்த பின்னர் உயர் கிரகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறும் போது அங்கிருந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி அதற்கு மேலுள்ள கிரகங்கள் என்றவாறு உயர்வு பெறாவிட்டால் மீண்டும் நாங்கள் வீழ்ந்து விடுவோம். So on this we remember one story we want to share with you today. Like many things we can discuss, but one of the thing is that how many of you heard that there is a story of Birbal and Betal? You all heard the small kid time story, Birbal, yeah. So some of you know, or we will say a king, Arsan, and a ghost. So ghost one day came to the king and said, "King, I have 4 questions for you. You want to answer, otherwise I am going to attack you." So anyway, kings are usually very devoted and intelligent. So he said, "Okay, you ask me the 4 questions. I will try to answer you." இது தொடர்பாக ஒரு கதை கூறப்போகிறேன். சிறுவயதில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், பீர்பால்
அவர்களின் கதை பற்றி. இந்த கதையில் அந்த அரசனிடம் ஒரு ஆவி வந்து நான் உன்னிடம் 4 கேள்விகள் கேட்கப் போகிறேன், அதற்கு நீ சரியாக விடை சொல்ல வேண்டும், இல்லாவிட்டால் நான் உன்னை தாக்கி விடுவேன் என்று மிரட்டியது. அதற்கு மன்னர் சொன்னார், சரி, நீங்கள் அந்த 4 கேள்விகளை சொல்லுங்கள். So the fourth question was, this is asked by a ghost. What is you call a ghost? Pay. Huh? Pay. Yeah. Pay asking question to the king. What is there? It is not here. What is not here? It is there. What is there? It is also here. What is not here? It is also not there. அங்கே என்ன இருக்கு அத இங்கே இல்லை, இங்கே என்ன இருக்கு அத அங்கே இல்லை, அங்கே இருக்கு இங்கே தான் இருக்கு, இங்கே தான் இல்லை அங்கே தான் இல்லை, அதான் என்ன. Did you understand? Yes, sir. Huh? So this is the fourth question the pay asked to the Arsan. Arsan said, okay, I will explain you. Now உங்களுக்கு சும்மா உண்டு கதை சொல்ல. I will tell you a story. So the story is like this. One day one rishi was there. He was meditating, and at that time one princess came and he paid obeisances. My dear rishi, please accept my humble obeisances. So the king said, very good, you enjoy more and more enjoy. இதில் அரசனிடம் king is telling the story to the ghost, but he said, I will answer you, but I will tell you a story, through that I will explain you. அரசன் கூறினார், பேயிடம் நான் உன்னிடம் விடையை கூறுகிறேன், அந்த விடையை ஒரு கதையினூடாக கூறுகிறேன் என்று இந்த கதையை சொன்னார். ஒரு முறை ஒரு ரிஷி முனிவர் தவம் இருந்து கொண்டிருந்தார். அதன் போது ஒரு இளவரசன் வந்து அவருடைய வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பித்தார். அதன் பின்னர் ரிஷி அவருக்கு உன்னால் முடிந்த வரை இயன்ற அளவு நன்றாக இன்பத்தை அனுபவி என்று ஆசீர்வதித்தார். So he said, you enjoy. So then the meaning is that the answer to the first question, it is here, it is not there. What is that? That the king as a prince, he can enjoy everything what he has, but he will enjoy, but then he doesn't go there, because he gets more entangled in this material world, and he will enjoy, but there is no development in spiritual life. So it is all here, but it is not there. This is your first question answer. முதலாவது கேள்விக்கான பதில், அதாவது முதலாவது கேள்வி இங்கு இருக்கிறது ஆனால் அங்கு இல்லை, அது என்ன என்பது முதலாவது கேள்வி. அதற்கான பதில், இங்கு முனிவர் கொடுத்த வரம், அதாவது அந்த அரசனுக்கு இங்கு எல்லாவித புலனின்பங்களையும் அவன் அனுபவிக்கலாம், ஆனால் ஆன்மீக முன்னேற்றம் எதுவும் அவருக்கு இருக்காது. அதனால் இங்கு இருக்கும் அந்த இன்பங்கள் எல்லாம் அவருக்கு அங்கு இருப்பதில்லை, அடுத்த கட்டத்தில் இருப்பதில்லை. Because he is enjoying, he is not developing, he is not doing any devotional service, so he cannot go back to spiritual world. There is no enjoyment there. So that is first. Second one, what is there, it is not here. So there are many, like a businessman, they came and paid obeisances, or a yogi, or a normal person, pious person, he came and he paid obeisances. So he blessed him that your future is great. So it shows that many pious people, they may not be enjoying, they are practicing, sacrificing and everything. So he said, for them there is nothing to enjoy in this material world. But after this life, they go there to the spiritual world, they can enjoy by development in devotional service. This is the answer to the second question, that you may suffer here, but you will enjoy there. So it is not here, but it is there. இரண்டாவது கேள்வி, இங்கு இருக்கிறது, இங்கு இல்லை ஆனால் அங்கு இருக்கிறது, அது என்ன என்பது தான் இரண்டாவது கேள்வி. அதற்கான விடையாக அந்த முனிவரிடம் இரண்டாவதாக ஒரு புண்ணியவான் வந்தார். அந்த புண்ணியவானுக்கு அவர் வந்து இங்கு எல்லா விதமான புண்ணிய காரியங்களையும் செய்வார்,
பக்தி சேவைகள் செய்வார். அதனால் அவர் ஒன்றும் பெரிதாக புலனின்பம் அனுபவிக்க மாட்டார். ஆனால் அவர் இங்கு துன்பப்பட்டாலும் அவருக்கு அடுத்த பிறவியில் அவர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று அங்கு எல்லா விதமான இன்பங்களையும் அனுபவிப்பார். Like the business people, they will do a lot of charity, build hospital and everything. They are enjoying, but they are enjoying this, but they are doing a lot of nice, good work. So for that they will enjoy in heaven. So it is there, it is not here. Third one. What is the third one? It is there and it is also here. What is the third one? That is, you can take all of us or a Vaishnava or a devotee, Krishna devotee. He came, he says, Na Jiva Namara, he blessed him. So then they are asking, what is the meaning of that? So he said, for a devotee who is always observed in serving Krishna, he doesn't care, he is living or dying, for him both are the same. He is being observed in Krishna, he is enjoying in this material world because he is always talking Krishna, eating Krishna prasadam, hearing about Krishna, he doesn't waste anything. So that is a Vaishnava or a devotee. So he says that Na jiva na mara, you don't have to die nor you live. So it is here and it is also there. You are in this world, you are also enjoying Krishna consciousness. When you leave this world, you go to the spiritual world, you are also enjoying. So this is the answer to the third question. மூன்றாவது கேள்வி இங்கும் இருக்கும் அங்கும் இருக்கும் அது என்ன என்பதாகும். அதற்கு அந்த முனிவர் ஒரு பக்தருக்கு வரமளிக்கிறார். ந ஜீவ ந மர, அதாவது இறக்கவும் வேண்டாம் வாழவும் வேண்டாம் என்பதாகும். அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒரு வைஷ்ணவர் இந்த உலகில் வாழும் போதே அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் மிக பெருமளவு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். பகவானுடைய கீர்த்தனத்தில் பங்கு கொள்வது, பிரசாதம் ஏற்பது, இவ்வாறாக கிருஷ்ண உணர்வில் அவர் மிகவும் ஆனந்தத்தில் திளைத்திருக்கிறார். அதேபோல் அவர் இறந்த பின்னர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்ற பின்னரும் அங்கும் கிருஷ்ண உணர்வில் அவர் ஆனந்தத்தில் திளைத்திருக்கிறார். So the third person came. Was the answer to the third one? It is not there, it is not here also. So this person, when he came, he is a butcher, like who kills. Actually this story is told many different ways by many explainers, but this is one I am telling you from Birwal and Bethel, that this king, and the answer is like this. So butcher came and he paid his obeisance. Like butcher means the person who is killing meat, killing cow and everything like that. So he came and he paid obeisances. So the rishi said, no problem, you die, it doesn't make any difference, you can live how long you want. நான்காவதாக ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் வந்தான். கசாப்பு கடைக்காரன் உங்களுக்கு தெரியும், மீனிலிருந்து பசு வரை எல்லாவற்றையும் கொள்பவன். அவனுக்கு அந்த என்ன கேள்விக்கு அந்த விடையை கொடுத்தார் என்றால், இங்கும் இல்லை அங்கும் இல்லை அது என்ன என்பதற்கான விடையாக இதனை கூறுகிறார். ஆகவே அந்த முனிவர் அந்த கசாப்பு கடைக்காரனுக்கு கொடுத்த வரம், நீ விரும்பும் வரை வாழலாம். ஏனென்றால் அவனுக்கு இங்கும் சரி மற்ற அடுத்த பிறவிலும் சரி அவனுக்கு துன்பம் மட்டுமே காத்திருக்கும். Because here he is experiencing hell, there also he will experience hell. Because after killing and all, he has to go to Naraka to get the punishment. So for him, he live here or there, both the places is punishable. So he has no opportunity. Right? ஏனென்றால் அவன் இங்கு விலங்குகளை கொலை செய்வதால் இங்கும் அவனுக்கு நரகம் தான். அவன் இறந்த பின்னர் அவன் செல்ல போகும் இடமும் நரகம் தான். ஏனென்றால் அவன் தண்டனைக்குரியவன் ஆவான். So did you understand the story? கதை உங்களுக்கு புரிந்ததா? So first one was, it is not there, it is here. Second one was, it was there, it is not here. Third one is, it is there and it is here. Fourth one is, it is not there, it is not here. Okay? So this is one opportunity we can see from this story. What we can take from this story, example for us, what we take. இந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட கேள்விகள், முதலாவது கேள்வி இங்கு இல்லை, இங்கு இருக்கும் அங்கு இல்லை. அதே போல் ரெண்டாவது கேள்வி அங்கு இருக்கும் இங்கு இல்லை. மூன்றாவது கேள்வி இங்கும் இருக்கும் அங்கும் இருக்கும் அது என்ன. நான்காவது கேள்வி அங்கும் இல்லை இங்கும் இல்லை என்பது. இந்த கதையில் இருந்து நாம் பெறப்போகும் படிப்பினை என்ன? So what do you understand? What is the best life here? What is the best one out of these four?
இந்த கதையில் நீங்கள் புரிந்தது என்ன? இந்த 4 வகையான வாழ்க்கையில் எந்த வாழ்க்கை சிறந்தது என்று நினைக்கிறீர்கள்? Krishna devotee. Krishna devotee. Being a Krishna devotee. Yeah, of course. Devotee's life is the best because you are enjoying Krishna consciousness here. When you go there also it is there. So this is what we can take a good thing. Sometimes we have to also understand that sometimes we may think as a Krishna devotee. We may think as a Krishna devotee, we also shouldn't take everything for a right. Yes, I am Krishna devotee, everything must come for me perfect. It's also not that, because we are in Dukhalaya Sashvatam. This material world is full of dukkha or miseries. So you shouldn't take it for a right. Okay, I am devotee, it will be there and here also. Sometimes here also you can be in problem, difficulties. இந்த 4 வகையான வாழ்க்கையில் ஒரு பக்தருடைய வாழ்க்கை தான் சிறந்தது. ஏனென்றால் அவர் இங்கும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆனந்தத்தில் திளைக்கிறார். அடுத்த பிறவியில் அவர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்றவுடன் அங்கும் ஆனந்தத்தில் திளைக்கிறார். இருந்தாலும் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் என்ற வகையில் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது, நான் ஒரு பக்தனாகிவிட்டேன், அதனால் எனக்கு இங்கும் எல்லாமே கிடைக்க வேண்டும், சரியாக நடக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. நாம் இருக்கும் இடம் துக்காலயம், அசாஸ்வதம். எனவே இவ்வாறாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Can anybody guarantee that I am born in Krishna consciousness, my parents are devotees, I will go back to God? Can anybody guarantee? யாருக்காவது என்னுடைய தாய் தந்தையரும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்கள், நானும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறேன், எனவே நான் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரிடம் சென்று விடுவேன் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியுமா? Can anyone say? Can anyone say that I have taken Diksha, I will go back to spiritual? Can anyone say my parents are a devotee, my husband is a devotee, or wife is a devotee, or my family member, somebody is a devotee? For sure I am going to go back to God. யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக நான் தீட்சை எடுத்து விட்டேன், அதனால் நான் ஆன்மீக உலகிற்கு சென்று விடுவேன், எனது தாய் தந்தை பக்தர்கள் அல்லது எனது மனைவி பக்தர், கணவன் பக்தர், குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் பக்தர், அதனால் நான் ஆன்மீக உலகிற்கு போய்விடுவேன் என்று யாருக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியுமா? So anyway, what we can understand from here, yes, all these things are very opportunity for us. By born as a devotee's child, by born as, like all these relationships are good. We do get an opportunity, but we have to personally practice. இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் மிக அருமையானது. ஒரு பக்தர் வீட்டில் பிறப்பது, சிறு வயதிலிருந்து கிறிஸ்தவ உணர்வை பயிற்சி செய்வது, இதெல்லாம் கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளாகும். எனவே இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி நம்மளுடைய சொந்த பக்தியை நாங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். I will finish with one more exemplary story. One day Krishna and Arjuna, these are all exemplary stories left. One day Krishna and Arjuna, they are walking around and they are going like in the evening, going to some villages. They saw a beggar, he is begging. So while he is begging, then he went to beg many places and he is not getting much. So Arjuna thought, I will solve this problem. So Arjuna went to that beggar and said, here, take some gold coin, you go, all your problem is solved. So then Arjuna tried to solve the problem. So the beggar, while he was going, on the road, some thugs were there. So they saw, hey, what do you have? Oh, you have some nice gold coin, give it to us. So he snatched it away. So again the beggar was in the same problematic life. So then he was very upset. Again next day he is going for begging. Then next day when he went for begging, at that time again Arjuna and Krishna was going and they saw this guy is still begging. Then Arjuna said, what happened? I gave you so many gold coin, but what happened? You are again begging today? He said, then he repeated the story. He said, what can I say? While I was going, these thugs, the dacoits, they came and they took all my gold and go. So again today I am a beggar, again today I have to pay. So Arjuna said, okay, today I will give you something very special. You don't lose it. So he gave him nice muttu, pearl. And he said, you keep this is very special. With this you can become very rich and all everything. So he took that and he went to the home and he kept that in the home. Then he thought this is very precious. I am going to become very rich out of it. Then if I keep it here and there, it is going to be lost. So usually village there are water pots are there. Ladies have water pot.
So he kept that muttu into that pot and he slept. And then what happened was, when he slept, the wife, in the morning she went to the river to bring water. She took the pot and went. So the pot broke. So she said, I should take another pot. So she came home and she took the other pot and went. She washed it nicely and that muttu fell in the water. So again he came back. So next day morning he asked the wife, what happened? He said, I took that. He said, that pot I had that well, you lost it. So he was very upset. Again he was begging. So then, he was so upset. And then he was begging. Then Krishna and Arjuna again next day saw he is begging. Then he said, why? What happened? I gave you that muttu and you supposed to become very rich. Again today you are begging. He said, he explained the whole story. My lord, this happened. So at that time, he said, he told to Krishna, Arjuna told, I am trying to make him rich and solve his problem. It is not happening. So why don't you do something? So Krishna took a small penny, 1 cent, and he gave, you take this and you go. So the guy, he thought, he is the king, he is the lord of the universe. He only gave me a penny. Better than him, his friend, the Shaka. He gave me gold coins. He gave me muttu. The things. He is much greater. He is thinking, and he is going. You finish till here. I will tell the rest. இன்னும் ஒரு கதையுடன் இந்த உரையை முடிக்கிறேன். இந்த கதையில் இது ஒரு உதாரணமான கதை தான். இதில் ஒரு முறை கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் கிராமமாக காலார உலாவுவார்கள். அவ்வாறு உலாவிக் கொண்டு நடந்து செல்கையில் ஒரு பிச்சைக்காரன் அங்கு பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தான். அவன் வீடு வீடாக தெரு தெருவாக அலைந்து தெரிந்து பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தான். எனவே அந்த பிச்சைக்காரனின் அவல நிலையை பார்த்து அர்ஜுனனுக்கு மனம் இறங்கி, இவனது பிரச்சனையை நான் எப்படியாவது தீர்க்க வேண்டும் என்று எண்ணி ஒரு சில நிறைய தங்க நாணயங்களை அவனுக்கு பிச்சையாக இட்டார். அதன் பிறகு அந்த பிச்சைக்காரன் மிகவும் சந்தோஷமாக அதனை பெற்றுக்கொண்டு வீடு திரும்பும் போது வழியில் சில குண்டர்கள் வந்து வழிமறைத்து அவனது தங்க நாணயங்களை மிரட்டி பெற்று சென்று விட்டனர். அதன் பின்னர் மிகவும் வருத்தத்துடன் அவன் அடுத்த நாள் மீண்டும் பிச்சை எடுக்கும் நிலைக்கு வந்தான். மறுபடியும் பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தான். மீண்டும் அடுத்த நாள் அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் அந்த வழியில் சென்று கொண்டிருக்கையில் அவனது பிச்சை எடுக்கும் நிலையை பார்த்து அர்ஜுனன் கேட்டார், நான் தான் நேற்று உனக்கு நிறைய தங்க நாணயங்களை கொடுத்தேன், ஏன் மறுபடியும் பிச்சை எடுக்கிறாய் என்று கேட்டவுடன் அவன் ஆமாம் என்று நடந்தவற்றை கூறத் தொடங்கினான். இவ்வாறு செல்கையில் குண்டர்கள் வழிமறைத்து எல்லா தங்க நாணயங்களையும் பெற்று சென்று விட்டனர். அதன் பின்னர் சரி பரவாயில்லை, நான் உனக்கு அதைவிட பெருமதியான ஒன்றை தருகிறேன் என்று அர்ஜுனர் ஒரு விலைமதிப்பற்ற ஒரு முத்தினை அவருக்கு மறுபடியும் கொடுத்தார் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு. அந்த பிச்சைக்காரன் என்ன செய்தான் என்றால், வீட்டுக்கு சென்று அந்த முத்தினை அவன் நினைத்தான் பெற்றுக்கொண்டவுடன் நான் பெரும் பணக்காரனாகி விடுவேன் என்று. எனவே வீட்டுக்கு சென்று அந்த முத்தினை கிராமங்களில் குடம் இருக்கும், நீர் சேகரிக்கும் குடம், அந்த நீர்க்குடத்தினுள் அவன் பத்திரமாக அதை வைத்திருந்தான். பின்னர் அவன் தூங்க சென்று விட்டான். உறங்கும் போது அவனது மனைவி அந்த ஒரு குடத்தினை எடுத்து நதிக்கரைக்கு சென்று நீர் எடுக்க போனார். அந்த குடம் உடைந்து விட்டதால் அவர் மற்றைய குடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். ஆனால் அந்த குடத்தில் தான் அந்த முத்தினை அவன் ஒளித்து வைத்திருந்தான். அந்த குடத்தினை நன்றாக நதிக்கரையில் கழுவும் போது அந்த முத்து சென்று விட்டது. அவரும் நீரை நிரப்பிக்கொண்டு வந்து விட்டார். தூக்கத்திலிருந்து எழும்பிய பிச்சைக்காரன் கேட்டான், அந்த குடத்தினை ஏன் எடுத்தீர்கள்? அதில் தானே நான் அந்த விலை மதிப்பற்ற முத்தினை வைத்திருந்தேன், இப்பொழுது அது சென்று விட்டது என்று கூறி ரொம்ப வருந்தினான். பிறகு அடுத்த நாள் அவன் மறுபடியும் பிச்சை எடுக்க சென்றான். அதே போல கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் அவனை பார்த்தனர். மறுபடியும் பார்த்து என்ன நடந்தது என்று கேட்க அர்ஜுனர் இவன் நடந்தவற்றை கூறினான். இதன் போது அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் சொன்னார், கிருஷ்ணா, நான் இவனது பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக இவ்வளவுலாம் கொடுத்தேன், முயற்சித்தேன், ஆனால் அவன் அப்படியே தான் இருக்கிறான், பிரச்சனை தீர்ந்த பாடில்லை. கிருஷ்ணர் என்ன செய்தார் என்றால், நீ சற்று பொறு என்று சொல்லி ஒரு
பைசா அதாவது மிகவும் சிறிய பெறுமதியுடைய நாணயங்களை அவனுக்கு கொடுத்தார். அதனை பெற்று அந்த பிச்சைக்காரன் வழியில் போகும் வழியில் நினைத்து கொண்டான், ஓ இவர் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே அதிபதி கடவுள், ஆனால் இவர் எனக்கு ஒரு சில பைசாக்களே கொடுக்கிறார், ஆனால் அவரது நண்பன் அர்ஜுனன் எவ்வளவு நல்லவர், அவர் எனக்கு தங்க நாணயங்கள் முத்தெல்லாம் கொடுத்தாரே என்று. So when he was taking that small coin paisa and going, at that time he saw some fishermen, they are carrying some fish. So he felt very bad, that small fish stuck in the net, and he was feeling so sad. He thought anyway that this small coin not enough, this is nothing for me. So he told to these people that the fishermen that you please release it. No, we cannot release, we have to sell and get money. Okay, I have this small coin, I will give it to you, you release that fish. So then he said okay, so he said for me this is not useful. So he gave that to this fisherman. So the fish they gave to him, you take, you go, we don't want the fish. They got that money and went. So this man, when he went to the room, he actually took the fish and went to his wife and he said, look what we got. And then what happens is, when he get from the mouth, that muttu was there, because that wife, when she went to the river, she went to wash the pot, the muttu fell, so the fish ate it. So inside the fish, this big beggar, he found that pearl was there. So he was so happy, he was very excited, and he said, I found. So then the thieves, they were going cross nearby. Then they were afraid. Oh, maybe he found us. He said he found. So they thought maybe we will get caught and he may complain to the police. So those beggars, they came and said, the thieves, they came and said, we don't want your jewel. Sir, you keep, we are going. So because he was so excited, he was happy, I found the pearl. He said, I found. So the beggars thought that he saw us. So they came and returned back the jewelry, that gold coins what Arjuna gave, and they ran off. We thought better we don't go to the police. So the moral of the story is that when Krishna, maybe somebody will give us very big way, but when Lord mercy is very little, then of course it can protect us from the most dangerous type of fear. What is that? In Bhagavad Gita it says, Salpam apasya dharmasya trayate mahato bhaya. So little bit advancement in devotional service or a little blessing, like how it came from the Lord, either it comes from the Lord or from his devotees, it will take us out of this material world. So we can understand from this here discussion today that we must, how the valuable of surrender was the most important thing we must understand, or we must learn from today, that it's very valuable, that it's very precious, that surrendering to the Lord and little devotional service, then we don't have to come to this world to suffer again. Mainly we want to discuss that suffering in this world, and then end of Brahma's day we got merged and then again we are created. So from this suffering we want to get relief. These are the situation and circumstances. So I gave you two examples. One is the blessings, another one is that a devotee always happy in any circumstances. So nothing of these things affect us in this material world. Okay. அந்த பிச்சைக்காரன் கிருஷ்ணர் தந்த அந்த பைசாக்களை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து சென்றான். அவ்வாறு செல்கையில் அந்த வழியாக ஒரு மீனவன் மீனை பிடித்து கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தான். அந்த மீனின் அவல நிலையை பார்த்து அந்த பிச்சைக்காரன் நினைத்தான், இந்த பைசாவை வைத்து நான் ஒன்றும் பெரிதாக செய்யப் போவதில்லை, இது எனக்கு பெரிதாக உதவாது. எனவே இந்த மீன் பாவம், அந்த மீனினை விடுவிக்க சொன்னால் அது நன்றாக இருக்கும் என்று அந்த மீனவனிடம் அந்த மீனை விடுவிக்குமாறு கேட்டான். அந்த மீனவன் சொன்னான், முடியாது, இதனை நான் விற்று காசு சம்பாதிக்கப் போகிறேன் என்று. எனவே அந்த பிச்சைக்காரன் என்ன செய்தான் என்றால், தனது கையில் இருக்கும் பைசாவை, சரி இந்தாருங்கள், இந்த பைசா எனக்கு பெரிதாக உதவாது, நீங்கள் இதை வைத்துக்கொண்டு மீனை தாருங்கள் என்று அந்த பைசாவை கொடுத்து மீனை பெற்று வீட்டுக்கு சென்றான். வீட்டுக்கு சென்று மனைவியிடம் காட்டினான், இந்த பார், என்னிடம் நான் என்ன கொண்டு வந்து இருக்கிறேன் என்று. அந்த மீனினை காட்டி அந்த மீனின் வாயில் இருந்த கொக்கியை கலட்ட முற்பட்ட போது அந்த மீன்
அந்த மனைவி நதிக்கரையில் அந்த குடத்தை கழுவும் போது அங்கு அதிலிருந்து காணாமல் போன அந்த பெருமதியான முத்தினை விழுங்கி இருந்தது. அந்த மீனின் வாயில் அது இருப்பதைக் கண்டு அதனை எடுத்து அந்த பிச்சைக்காரன் மிகவும் ஆனந்தமடைந்தான். ஆனந்தத்தில் அவன் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று கூக்குரலிட்டான். இந்த கூக்குரல் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் வேளையில் அந்த வீட்டு வழியே அவனிடம் அந்த தங்க நாணயங்களை களவாடி சென்ற அந்த கல்வர்கள் சென்று கொண்டிருந்தனர். அந்த கூக்குரலை கேட்ட அவர்கள் உடனே பயந்து விட்டனர். ஐயோ, நம்மளைத்தான் அவன் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று கூறுகிறானோ தெரியவில்லை, அவன் போலீஸிடம் சென்று கூறிவிடுவான் என்ற பயத்தில் அந்த கல்வர்கள் உடனே அந்த பிச்சைக்காரன் வீட்டுக்கு வந்து, ஐயோ, எங்களை போலீஸில் எல்லாம் பிடித்து கொடுத்து விடாதீர்கள், இதோ உங்களிடம் எடுத்து சென்ற தங்க நாணயங்கள், அதனை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கொடுத்துவிட்டு சென்றான். ஆகவே இந்த கதையில், இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் பெறும் 2 படிப்பினைகள், முக்கியமாக பகவான் ஒரு சிறு கருணையை கொடுக்கும் போது கூட, ஒரு சிறு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் போது கூட அது நம்மை மிக பெரும் அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்கும். அந்த அபாயம் என்னவென்று பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சொல்பம் அப்பியசிய திராயத்தே மகதோ பயாத். அதாவது இதில் பகவான் இதுக்கு முந்தைய கதையில் கூட பார்த்தோம், எப்படி ஒரு பக்தர் ஆசீர்வாதம் வழங்கும் கதையில் பக்தருக்கு இந்த உலகிலும் சரி மறு உலகிலும் சரி எப்பொழுதும் ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள். அதே போல் இதில் முக்கியமாக சரணாகதி என்பது தான் எவ்வளவு பெருமதியானது, பகவானுடைய சிறு கருணையை பெறுவது எவ்வளவு பெருமதியானது என்பதை இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பிரம்மரின் நாட்கள் எல்லாம் பற்றி பார்த்தோம், இரவு பகல், அதில் தோன்றி மறைகின்றனர் ஜீவராசிகள். இந்த ஜீவராசிகள் மிகவும் துன்பப்படைந்து கொண்டிருக்கின்றனர். எனவே பகவானுடைய சரணாகதி, அவரிடம் சரணடைந்து பக்தி சேவை செய்து அவரிடம் திரும்பி செல்வது தான் நமக்கான தீர்வு என்பதே இதன் அர்த்தம். Any question? Thank you. No question.